एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. दिस इज रोशन. तर आज मी दाखवणार आहे की पेपर क्लेपासून गणपती मूर्ती कशी तयार करायची. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण की व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याशिवाय कळणार नाही की पेपर क्ले हँडल कसा करायचा आणि गणपती मूर्ती बनवताना अडचणी काय काय येतात ते. तर तुम्ही जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि तुम्ही माझं इंस्टाग्राम अकाउंट पण फॉलो करू शकता. मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे, बघू.